America, oh America. మీడియా బయాస్, అమెరికన్ మీడియా బయాస్. కొద్ది రోజుల క్రితం ఒక వీడియో పెట్టాను. ఇరాన్లో ఒక స్కూల్ మీద జరిగిన దాడిలో 160 మందికి పైగా పిల్లలు, ఎలిమెంటరీ స్కూల్ పిల్లలు చనిపోయారు అని. అది కూడా వెంటనే వచ్చింది వార్త. అది దాడులు జరిగిన రోజు మర్నాడే వచ్చింది ఈ వార్త. కాకపోతే నిర్ధారించుకుని కానీ పెడతానికి వీల్లేదని చెప్పి నేను 2-3 రోజుల తర్వాత వార్తలు చూసి అది పెట్టాను. 8 రోజుల తర్వాత ఇప్పుడే యుఎస్ మీడియా దాని గురించి ప్రస్తావిస్తున్నారు. అమెరికన్ టీవీ నెట్వర్క్స్ ని తన గుప్పిట్లో పెట్టుకున్నాడు. ఫాక్స్ వాజ్ ఆల్వేస్ ఇన్ హిస్ పాకెట్. న్యూస్ మ్యాక్స్ అదొక న్యూస్ వ్యవస్థే కాదు, ఫాక్స్ న్యూస్ కాదు. ఇవన్నీ టాబ్లాయిడ్ జర్నలిస్టులు లాంటి వాళ్ళు. సిబిఎస్ న్యూస్ వెళ్ళింది అతని జేబులోకి. ఏబిసి సెటిల్ చేసుకుంది, బట్ స్టిల్ దే ఆర్ డూయింగ్ సమ్ డీసెంట్ జాబ్. ఎంఎస్ నౌ ఓకే. ఈ నెట్వర్క్స్ అన్నీ తీసుకుంటే ఈ స్కూల్ పిల్లల్ని చంపిన వార్త అమెరికన్ న్యూస్ మీడియా బయటికి తీసుకురావడానికి 7 రోజులు ఎందుకు పట్టిందండి? 7 రోజులు. ఆల్ జజీరా ఇస్లామిక్ బెంట్ ఉంది అంటారు. అంటే ఒక రకమైన ఫండమెంటలిస్ట్ నెట్వర్క్ కింద దాన్ని చిత్రీకరిస్తారు. ఐ డిసగ్రీ. నేను చాలా చూసాను ఆల్ జజీరా రిపోర్ట్స్. దే ఆర్ ఫెయిర్లీ డీసెంట్. ఈస్ దేర్ ఏ బయాస్ స్లైట్లీ ఫర్ దెమ్? మేబీ దేర్ ఈస్, ఐ డోంట్ నో, బట్ రిపోర్టింగ్ ఈస్ ఫెయిర్, మోర్ యాక్యురేట్ దెన్ ఫాక్స్. సో ఇది అల్ జజీరా నెట్వర్క్ ఇచ్చిన రిపోర్టు అబౌట్ దోస్ kids. Watch this. If this is not an outrage, I don't know what can be. 8 days ago, Israel and US forces struck without warning, beginning their relentless bombing campaign in Iran. Washington claims to be on the side of the Iranian people, but civilians were among the first casualties of the war. A huge bomb struck a girls' school in the southern city of Minab. It was the middle of the day and class was in session. The bodies of more than 165 children and staff members were pulled from the rubble. The attack sparked outrage in Iran and elsewhere, with the government accusing the US and Israel of deliberately targeting civilians. Washington denies this and says it's investigating what happened. Look carefully at these drawings. This is a school that has been bombed with the missiles of the Zionist regime. People, look, this is a school, not a military site for anyone to claim it was a military area. ట్రంప్ను విలేకరులు అడిగారు, పిల్లల్ని చంపామంట కదా ఏంటని. ఏం సమాధానం ఇచ్చాడో చూడండి. Did the United States bomb a girls' elementary school in southern Iran on the first day of the war and kill 175 people? In my opinion, based on what I've seen, that was done by Iran. Is that true, Mr. Hickson? It was Iran who did that? We're certainly investigating. Still But investigating. the only side that targets civilians is Iran. We think it was done by Iran. Because they're very inaccurate, as you know, with their munitions. They have no accuracy whatsoever. It was done by Iran. It was done by Iran. ఎందుకంటే వాళ్ళ మిసైల్స్ యాక్యురసీ లేదు. హెక్సత్ ఒక్క మాట సరైన మాట అన్నాడు, వీఆర్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ అని. బట్ ఓన్లీ పీపుల్ హూ కిల్ సివిలియన్స్ ఆర్ ఇరానియన్స్. మేబీ ట్రూ, మేబీ దే డెడ్. వాట్ ఆర్ వీ డూయింగ్? More than 1,300 Iranians have been killed since the war began. The Iranian government says more than 30% of those killed are children, and nearly 200 of those killed have been women. According to UNICEF, at least 20 schools and 10 hospitals have been bombed across Iran. Civilian facilities are being hit constantly. The Azadi Sports Complex, one of Tehran's biggest stadiums, is now nothing more than a ruin. Iran says a separate attack on another sports center killed 18 boys and girls as they were playing volleyball. Hospitals are routinely overwhelmed as wounded are brought in for urgent care. As the US and Israel strike thousands of targets across the country, the next emergency could happen anytime or anywhere. US President Donald Trump says only Iran's unconditional surrender will end the war.
But on the ground, the conflict is not simply measured by time. It's being weighed by the growing number of civilian deaths. The situation looks to be far from de-escalation, as the continuous exchange of fire remains the reality on the ground. And as always in such situations, it is the people who are suffering the most. Toida Sadi, Al Jazeera, Tehran. ఆ అల్ జజీరా రిపోర్ట్ ఈ సమీక్షలో పెట్టడానికి ఒకటే కారణం అండి. యు ఆర్ నాట్ గెటింగ్ దిస్ ఇన్ యుఎస్ మీడియా. ఇండియన్ మీడియా సంగతి నాకు తెలియదు. మీకు అందరికీ ఏం జరుగుతుందో తెలియాలి అన్న ఉద్దేశంతోనే ఆ రిపోర్ట్ని ఇందులో పెట్టాను. బై ద వే, ఈ న్యూస్ ఫైనలీ యుఎస్ మీడియా కన్ఫర్మ్డ్ ఇట్ అండి. ఇది ఎప్పుడు మార్చి 7th బాంబ్ జరిగింది ఎప్పుడు? February 28th మా టైంలో, ఆర్ మేబీ March 1st. 6 days పట్టింది అమెరికన్ న్యూస్ మీడియా కన్ఫర్మ్ చేయడానికి. CNN. Weeks since this war with Iran has been underway, the deadliest incident of civilian casualties was a strike that happened on an elementary school in southern Iran that killed scores of children. Tonight, a CNN analysis of that attack reveals evidence suggesting that the United States military was likely responsible for it. What you're about to see is disturbing. I want to warn you. The United States says it's still under investigation, but this was the scene at the school just after the strikes 1 week ago, nearly. CNN has not independently confirmed the death toll, but Iranian health officials and state media believe that at least 160. Can you trust American media? No. Now CNN is going to be part of Paramount Network. Same CBS, which is now in pockets of Trump, CNN soon will be in Trump's pocket. Well, it's not that they're doing great now, but this is how things are being reported in America. To be fair, ఈ అంశం మీద న్యూయార్క్ టైమ్స్ did a fantastic coverage. వార్ బ్రేక్ అయిన 2 daysలోనే ఇది రిపోర్ట్ చేసింది. Strike on girls' school kills at least 175, Iranian state media says. Well, that's a fair characterization at that point because they don't have any confirmation. The full coverage of it. అందులో, so they had this may have been updated later. ఈ వార్తకు సంబంధించి March 9th న్యూయార్క్ టైమ్స్ ఒక అప్డేట్ పెట్టిందండి. ఇవి బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ పిక్చర్స్ అండి. ఇవి ఇరాన్ రెవల్యూషనరీ గార్డ్ సంబంధించిన మిలిటరీ ఇన్స్టాలేషన్స్. ఈ మూడింటిని టార్గెట్ చేస్తూ పొరపాటున దీని మీద కూడా వేశారు బాంబు. సో పంప్ అన్నమాట మరొకసారి వినండి. Very inaccurate, as you know, with their munitions. They have no accuracy whatsoever. It was done by Iran. They are very inaccurate with their munitions. They have no accuracy whatsoever. Everything Trump says is a projection. They are targeting these three. No accuracy. They killed 175 students. That's what happened. Finally, it was March 9th. New Ayatollah was elected అండి. Khamenei కొడుకే ఇప్పుడు హీఈస్ ఇన్ చార్జ్, సుప్రీం లీడర్ ఇప్పుడు ఇరాన్కి. ప్రజలందరూ తిరగబడి ప్రభుత్వాన్ని కూలగొడతారు అనుకుంటే ఆ ప్రభుత్వమే ఇంకా హార్డ్ లైన్గా అయ్యి మళ్ళీ అధికారంలోకి వచ్చింది. లుక్ ఎట్ ద క్రౌడ్ సెలబ్రేటింగ్ హిస్ కోరనేషన్. వెనిజులాకి వెళ్ళి మడోరాని కూలగొట్టి మడోరా స్థానాన్ని అతని డెప్యూటీని చేశాడు. అంటే తన ఇష్టం వచ్చినట్టే జరిగింది అనుకున్నాడు. అలాగే ఇక్కడ కూడా జరుగుతుంది అనుకున్నాడు. బెడిసికొట్టింది బాగా. దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ రియాక్షన్, ఈ విధమైన ప్రజాస్పందన, ఇట్ ఈస్ బ్యాడ్ juju for America. This is not going to end well.